Class എവിടെയാണ് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞേ? റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നോ? സോ എന്തായിരുന്നു റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്? എന്തായിരുന്നു റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്? എന്തായിരുന്നു? ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? IUCN റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ എന്താണ് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്? ബേസിക്കലി എന്താണ് റെഡ് ഡേറ്റ? എല്ലാ സ്പീഷീസിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? those species which are in danger and those need എന്തവർക്ക് വേണം? കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് വേണ്ടുന്ന സ്പീഷീസ് വരുന്ന ബുക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 kinds of pages. ഏതൊക്കെ പേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ? Pink pages and green pages. Those need conservation will go into the pink pages and those are recovered will go into the green pages. So extinct in wild, what is the conditions for the critically endangered? Conditions എന്തൊക്കെയായിരുന്നു critically endangered? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? The species population has been reduced by what percentage? More than 90%. The number of matured animals is less than 50. പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? Probability for extinct in wild is around for the coming year, for the coming 10 years, it is around 50%. Okay, what about endangered? The population reduction in the last 10 years is around more than 70%. Number of mature individuals is less than 250, and the probability for extinct in wild is 20% in the next 20 years. Next is endangered. What? No, vulnerable. What might be the conditions for what? Vulnerable? The population reduction in the last 10 years is more than 50%. Next is number of mature individuals is less than 10,000. A probability for extinct wild in the next 100 years is 10%. That is the conditions. ഈ conditions, ഇത്രയും conditions ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. Next is vulnerable. എങ്ങനെയായിരുന്നു? Which category is vulnerable? Vulnerable category എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Those species
which does not come under critically endangered, endangered or vulnerable, but still under threat is categorized as vulnerable, sorry, near threatened. What about least concern? Least concern is those species which does not come under the above categories is termed as least concern. Data deficient means what? The deficient data is not available and not evaluated means they are not evaluated under the present conditions. Okay, this is all about data for red data book. Next is a representation of Indian landscape. Indian landscape നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം? So Indian landscape അല്ലെങ്കിൽ Indian subcontinent നമ്മൾക്ക് different landscape ആയിട്ട് divide ചെയ്യാം. Okay, Indian subcontinent from Himalayas in the north to the Kanyakumari in the south, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ landscapes എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു landscapes എന്ന് പറഞ്ഞാല്? What do you mean by landscapes? What do you mean by landscapes? What is the difference between a landform and a landscape? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാ. What is the difference between landform and landscape? What is the basic difference between a landform and a landscape? എന്തായിരുന്നു? Geography question ആ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. What is the basic difference between a landform and a landscape? Landforms in the basis എന്ത് force ആയിരുന്നു? Generally geomorphic processes. എന്തുകൊണ്ട് geomorphic process വരുന്നത്? It is the action of what forces? Endogenic and exogenic forces. So landforms are basically, it is a factor, it is a result of endogenic forces, and landscapes are the result of exogenic forces. Basically endogenic forces കൊണ്ടാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് Himalayas. Basically endogenic forces കൊണ്ടാണ്. That means എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്ടോണിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയാ ഫോൾഡിംഗിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത മേജർ ഫോഴ്സസ് ആർ ബേസിക്കലി എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ്. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓറോജനിക് ഫോഴ്സസ്, എപ്പിറോജനിക് ഫോഴ്സസ്. അടുത്ത ഫോഴ്സസ് ഏതായിരുന്നു? ഓറോജനിക്, എപ്പിറോജനിക്, എൻഡോജനിക്, സോറി എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓറോജനിക് ഫോഴ്സസ്, എപ്പിറോജനിക് ഫോഴ്സസ്. No. വോൾക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്, ഡയാസ്ട്രോഫിസം വോൾക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡയാസ്ട്രോഫിസം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഓറോജനിക്, എത്തറോജനിക്, 2 more are there. Very simple. It's earthquakes and plate tectonics. ഓർക്കുന്നുണ്ട്? Earthquakes and plate tectonics. അതിലെ plate tectonicsഉം ഈ പറയുന്ന ഓറോജനിക് ഫോഴ്സസും കൂടിയാണ് ആരുണ്ടായത്? നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മൗണ്ടെയിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാൻഡ് ഫോം. മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൗണ്ടെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന gorges, canyons, different types of valleys are originated over the Himalayas, and these are called as landscapes. Okay, so landscapes is basically the result of exogenic forces, and landforms are basically the result of endogenic forces. In എന്താ പറയുന്നത്? broad classification പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ പറയാം. Clear? Okay, next is okay. നമ്മൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റിയല്ല, ലാൻഡ്സ്കേപ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കുവാണ്. നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ട്, വാലീസ് ഉണ്ട്, കോർജസ് ഉണ്ട്, കനിയോൺസ് ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ റിൽസ് ആൻഡ് ഗള്ളീസ് ആർ ഓൾസോ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ്. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന landscapes of the whole of the Indian subcontinent. It can be basically classified into 2 realms. Realms means realm എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ലാർജ് ഏരിയ അണ്ടർ എ കോമൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ലാർജ് ഏരിയ വരുവാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഹിമാലയാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all over the Himalayas is kind of a mountainous area. Okay, all over the Himalayas, it is kind of a mountainous area.
So all over the Himalayas, അല്ലെങ്കിൽ a large area which has a similar, ഏകദേശം ഒരു similar landscape ഉള്ള large areas we call them as realms. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് large areas, the large areas which have a similar biota എന്ന് പറയാം, which have a similar biota, similar, ഏകദേശം similar characteristics വരുന്ന large areas-നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Realms എന്ന് പറയുന്നത്. Realms എന്ന് പറയുന്നത് it has a large areas comes under similar characteristics. Similar characteristics ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മൗണ്ടൈനസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So we have actually over the world over the world we have 8 realms. Over the world നമുക്ക് 8 realms ഉണ്ട്. From north to south പറയുകയാണെങ്കിൽ we have Nearctic. Nearctic means north of Arctic എന്നാണ്. Okay. We have Nearctic realm. Nearctic realm means Arctic. Arctic വെച്ചിട്ട് Arctic area എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ പറയുന്നത്? Arctic area കംപ്ലീറ്റ് ഏകദേശം ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ അണ്ടർ പോളാർ റീജിയൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം സെയിം ക്യാരക്ടർ, എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ മതി. സോ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. റെയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ലാർജ് ഏരിയാസ് which have a somewhat similar characteristics is called as realms. We have the world, simply means the world over the world in the earth, the world over the earth are classified into 8 realms. It is called as, first one is called as Nearctic realm. Nearctic means Arctic. First one is Nearctic. Nearctic realm means നമ്മൾക്ക് Arctic ന്റെ north ആയിട്ട് വരുന്ന Arctic അല്ലെങ്കിൽ complete north polar area is called as Nearctic. Second one is called as Nearctic. Next one is Palearctic realm. Palearctic realm പറയുമ്പോഴത്തേക്കും south of Arctic up to എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ് ഏരിയ, നമ്മളുടെ ഹിമാലയസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടിബറ്റൻ ഹൈലാൻഡ്സ് ആണ്. ആർട്ടിക് ഏരിയ കഴിയുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിക് ഏരിയ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പോളാറിന്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് വരുന്ന കൈക ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കൈകയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കൈക ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നമ്മൾ ടിബറ്റൻ ഹൈലാൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ടിബറ്റൻ ഹൈലാൻഡ്സ് ടു ഹിമാലയാസ്, അപ് ടു ഹിമാലയാസ് പറയുന്ന ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ Palearctic realm എന്ന് പറയുന്നത്. Third one is Africotropical. That means our tropical areas. African tropical areas. അവിടെ എന്തായിരിക്കും? Tropical rainforest ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. That is a kind of a similar area that is called as Africotropical realm. The fourth one is called as Indo-Malayan. Indo-Malayan realm means India. That means south of Himalayas. ഇന്ത്യയുടെ ഹിമാലയാസിന് സൗത്ത് കംപ്ലീറ്റും ഏകദേശം ഒരേ കാര്യം ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് സ്നോഫോൾ ഏരിയയിലുണ്ട്, സ്നോഫോൾ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these places have snow, those places doesn't have snow. So snow ഉള്ള ഏരിയാസിന്റെ സ്നോ ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിന്റെ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് into 2 categories. It is called as Palearctic realm and it is called as Indo-Malayan realm. Indian sub continent മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബർമ ടു ഫിലിപ്പൈൻസ് അത്രയും റീജിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് അതുപോലെ Palearctic realm എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഹിമാലയാസ് മാത്രമല്ല ടിബറ്റൻ ഹൈലാൻഡ്സും അപ് ടു എവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട്? ആർട്ടിക് വരെ പോകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ എത്ര റിയംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? 2 റിയംസ് ആണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് Indo-Malayan realm. Palearctic realm എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയാസിന്റെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? Palearctic സ്നോ വരുന്ന ഏരിയാസ് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ആണ്. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ Palearctic realm. അത് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് അപ് ടു എവിടെ വരെ വരുന്നുണ്ട്? അപ് ടു കന്യാകുമാരി ഏരിയ വരെ നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല? സ്നോ നമ്മൾക്ക് ഇല്ല.
ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തില്ല സ്നോ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറോടെ പോകും. നമ്മൾക്ക് ചില പോയിന്റ്സ് ഊട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ -ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് പിന്നീസ് നമുക്ക് എന്തല്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രാസ്റ്റിക് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു സ്നോഫോൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ below the Himalayas it is categorized as Indo-Malaysian. So world realms, Nearcticum, Palearcticum, Arctic tropic, Indo-Malayan, Oceanic it includes all the waters. എല്ലാ oceans, എല്ലാ waters, the land area പോയിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ waters similar ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഷ്യനിക് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓസ്ട്രേലിയ ചെറിയ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ലാൻഡ് മാസ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യം ഇരുന്നതും ഓസ്ട്രേലിയ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആഫ്റ്റർ റിയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വൾക്കാനിസം വന്നിട്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വൾക്കാനിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നാ പറയാ. സോ 3 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഭയങ്കരമായ വൾക്കാനിക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആ വൾക്കാനിസത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഡൈവേർജ് ആയി പോയെ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡൈവേർജൻ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത ഒരു ആളായിരുന്നു ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് ഡൈവേർജ് ആയി അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോയത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ മെയിൻ നമ്മൾക്ക് അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അറ്റ്ലാന്റിക്കിലാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ നടുക്ക് എന്താണ് ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ പോയ പോലെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഒരുപാട് അകന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ മിഡ് ഓഷ്യാനിക് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ വന്ന ഏരിയ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ. അവിടെ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പോയത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നാ പറയാം. അതിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്സും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണയും ഫ്ലോറയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയ. സോ ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ബേസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബെയർ. ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഒരു റിയം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്? അന്റാർട്ടിക്ക. സോ ഈ പറയുന്നത് നിയോട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ അറൗണ്ട് ഇക്വേറ്റർ പറയുന്നതാണ് നിയോട്രോപ്പിക്കൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ആഫ്രിക്കൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മീൻസ് അവിടെ അത്രയും ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫിലിപ്പൈൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയില് കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നല്ല അത്രയും തിക്കല്ല. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അത്ര thick rainforest അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആഫ്രിക്കൻ ട്രോപ്പിക്കൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നിയോ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രോപ്പിക്കൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നിയോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ്. അന്റാർട്ടിക്ക ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ആർട്ടിക്, അന്റാർട്ടിക്ക, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡോ-മലയൻ, ആഫ്രിക്കൻ ട്രോപ്പിക്കൽ, ഓഷ്യാനിക്, ഓസ്ട്രേലിയ, നിയോട്രോപ്പിക്കൽ. സോ ഇത്രയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ 8 ബേസിക് റിയംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഹോൾ വേൾഡ് എന്തായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ 8 റിയംസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര റിയംസ് വരുന്നുണ്ട്? ഇന്ത്യ ഹാസ് 2 റിയംസ്, ദാറ്റ് ഈസ്
Palearctic Rim and Indo-Malayan Rim. ഈ രണ്ട് റേംസ് Palearctic Rim എന്ന് പറയുന്നത് up to the Himalayan slopes. ഹിമാലയയുടെ ഫുഡ് ഹിൽസ് വരയ്ക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് Palearctic Rim വരുന്നുണ്ട്. And below the Himalayan food hills up to Kanyakumari area. That means all of the Indian subcontinent cover ചെയ്ത് ആര് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് Indo-Malayan Rims വരുന്നുണ്ട്. Indo-Malayan Rims നമുക്ക് ബർമയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ്, അതാണ് മലയിൽ വരുന്നത്. ബർമ, തായ്ലാൻഡ്, ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അപ് ടു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തൊട്ടു മേലെ വരെ ആര് വരുന്നുണ്ട്, Indo-Malayan Rim വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ വരുന്നുണ്ട്. So yeah, so these are the realms of India. So ഈ പറയുന്ന realms of India എന്ന് പറയുന്നത്, so these two realms are again classified into 5 biomes. ഈ പറയുന്ന two realms they are again classified into 5 biomes ആയിട്ട്. ബയോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ബയോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, വെജിറ്റേഷൻ ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെജിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം സിമിലർ ബയോട്ട ഓർ somewhat similar vegetation is called as biomes. ബയോംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരേ വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബയോംസ് വരുന്നത്. Hence they are called as biomes. So Indian subcontinent is classified into 5 biomes. It is called as tropical humid forest. Tropical humid forest എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും that means അത്രയും ഡ്രൈ അല്ലാത്ത ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി ഫോറസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു 9 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ബയോംസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് കേരളമൊക്കെ അണ്ടർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും ഡ്രൈ അല്ലാത്ത ഫോറസ്റ്റ്. നമുക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പഠിക്കുന്നത്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇതാണ്, സെമി എവർഗ്രീൻ, ഡ്രൈ ഡെസീഡിയസ്, മോയിസ്റ്റ് ഡെസീഡിയസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ബയോംസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. റീസൺ ഈസ് നമ്മൾക്ക് ടെമ്പറേറ്റും റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ പല ഫ്ലോറയും എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ് അണ്ടർ 1 ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീനും വരുന്ന, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ്. Second one is tropical deciduous forest. ഈ ഡെസീഡിയസ് ഡ്രൈ ഡെസീഡിയസും വരുന്നുണ്ട്, മോയിസ്റ്റ് ഡെസീഡിയസും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രൈ ഡെസീഡിയസ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ഡെസീഡിയസും വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസീഡിയസ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഡെസീഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മോയിസ്റ്റ് ഡെസീഡിയസ് ആണ്. ഡ്രൈ ഡെസീഡിയസും ഉണ്ട്. സോ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെസീഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഹോൾ ഓവർ ദ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ deciduous forest, third one is warm and semi desert. അത് ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്, വാം ഡെസർട്ട് ആ ഏരിയ ഏതായിരിക്കും, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, വെസ്റ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരവല്ലി റേഞ്ച് ആ ഒരു ഏരിയക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വാം ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് സെമി ഡെസേർട്ട് ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ്. കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്, കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് ഓൺ ദ food hills of the Himalayas. Food hills of the Himalayas നമുക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൽപൈൻ മെഡോസ്. ആൽപൈൻ മെഡോസ് കൂടുതലും എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കാറ്റിൽ റെയറിംഗിനാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെഡോസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ്. മെഡോസ് മീൻസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ്. ആൽപൈൻ മെഡോസ് മീൻസ് ദോസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, ആൽപൈൻ മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ റെയറിംഗിനാണ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് റെയറിംഗിൽ വിന്റർ സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. സമ്മർ ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, അപ് ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ ടോപ്സിൽ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആൽപൈൻ മെഡോസ്. ദീസ് ആർ ദ 5 മേജർ ബയോംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, ട്രോപ്പിക്കൽ ഹ്യൂമിഡ് ഫോറസ്റ്റ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസീഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്, semi-desert and warm deserts, and tropical coniferous forest. There is that are at an altitude, that means high altitude of the Himalayas. നമുക്ക് ഹിമാലയാസ് മാത്രമേ അങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻസിൽ പറയാനുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ coniferous forest can be seen at an altitude of the Himalayas. Then again high altitude than that of the coniferous forest we can see alpine meadows.
So these are the 5 basic biomes of India. Clear? Corpelalo. Okay. So realms and biomes clear ആയോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ realms and biomes India has 2 realms. What are those realms? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു Palearctic realm and Indo-Malayan realm. These are two realms and India has 5 biomes. So these 2 realms are classified into 5 biomes. Okay, basically ഈ 2 realms ആണ് 5 biomes ആയിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is the 5 biomes ഏതൊക്കെയായിരുന്നു tropical humid forest, tropical deciduous forest, desert and warm desert and semi-desert, coniferous forest and alpine meadows. These are the 5 biomes of India. Now, these 5 biomes are again classified into 10 biogeographic zones. 10 biogeographic zones ആയിട്ട് again എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these 10 biogeographic zones ഈ പറഞ്ഞ റിയംസും ബയോംസ് ഒന്നും എഴുതിയായിരുന്നോ റിയംസ് ബയോംസ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് landscape classification of India. Landscape classification of India. World is classified into 8 realms. 8 realms. REALs. 8 realms. That is large areas with similar characteristics. That is large areas with similar characteristics. That is large areas with similar characteristics. Nearctic, Palearctic, Africo-tropical, Indo-Malayan, Oceanic, Australian, Neotropical, and Antarctic. These are the 8 realms. Next point, Indian subcontinent includes 2 realms. Indian subcontinent, it includes 2 realms. Indian subcontinent includes 2 realms. First one is Palearctic realm. Second one is Indo-Malayan realm. In Palearctic realm, you can write covering Himalayan region. In Indo-Malayan realm, you can write covering the rest of the Indian subcontinent.
Palearctic realm, you can write covering the Himalayan region. In Indo-Malayan realm, you can write covering rest of India. Next is biomes. These are areas with similar vegetation. These are areas with similar vegetation. These are areas with similar vegetation. Indian subcontinent is classified into 5 biomes. Indian subcontinent is classified into 5 biomes. These are the tropical humid forest, tropical deciduous, warm and semi-desert, coniferous, alpine. Next is okay. Next is Indian subcontinent realms and there are no large continental areas with similar characteristics. Biomes and there are no the areas with similar vegetation. So India has 2 realms. India has 5 biomes. Next is biogeographical classification of India. Biogeographical classification basically ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ കാര വെച്ച് നോക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോം സിമിലർ വെജിറ്റേഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഹാസ് 10 ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ സോൺസ്. ഇത് എന്തിനായിരുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ടൈമിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലെ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 10 ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺ. ഡിഫറെന്റ് ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ. നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത്? കൊണ്ടുവന്നത്. So these biogeographic zones, India has 10 biogeographic zones. So first zone is this blue colored area that is called as Trans Himalayas. So what do you mean Trans Himalayas? എന്താണ് Trans Himalayas എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഹിമാലയാസ്. ഹിമാലയാസിലെ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ഉള്ള അതായത് കൂൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ഹിമാലയാസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയ ഫ്രം ചൈനയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഹിമാലയാസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഹിയർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ഹിമാലയാസ്. അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ഹിമാലയാസ്. നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടിബറ്റൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. ടിബറ്റൻ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്
includes western part of Tibetan Plateau. It includes Ladakh mountains, include Lahul Spiti. Lahul Spiti എന്ന് പറയുന്നത് is very important. Lahul Spiti എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is a division വരുന്നുണ്ട്. That means about Lahul Spiti, north is one temperature and south is another temperature. That is Lahul Spiti is important. North is very north and south of Lahul Spiti is very different temperatures. Temperatures and they ഒരുപാട് different ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. That is called as Lahul Spiti. So this Trans Himalayas is the area which is very high, which is very cold temperatures in the Himalayas. Himalayas very cold temperature കാണപ്പെടുന്ന area എന്ന് പറയുന്നത് Trans Himalayas. It includes western part of Tibetan highlands, Lahul Spiti and Ladakh mountains. ഇത്രയും include ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് Trans Himalayas classification കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So second area is called as Himalayas. Second area Himalayas എവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട്? This is Himalayas extension. ഇവിടെ ഒരു Sikkim Himalayas ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പാർട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഏരിയയിൽ ആര് വരുന്നുണ്ട്? നേപ്പാൾ ഹിമാലയാസ്, ഭൂട്ടാൻ ഹിമാലയാസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ Himalayas extension പോകുന്നത് below the Trans Himalayas, extending to Sikkim areas. Also there is an extension to the Arunachal Pradesh Himalayas. So this is the Himalayan areas. That means Himalayan mountain system വരുന്ന areas നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് Himalayan classification കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So third classification is desert areas. So desert areas, it includes the Rajasthan area and Gujarat area. So Gujaratലെ desert area എന്തായിരിക്കും? ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാനിലെ ഡെസേർട്ട് സാൻഡി ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഒരുപാട് സാൻഡ്, നമുക്ക് താർ ഡെസേർട്ട് സാൻഡി ആണ്, നല്ല സാൻഡ് ഉണ്ട്, ക്യാമൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് സൗദി അറേബ്യ ഏരിയ ജനറലി ഡെസേർട്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സാൻഡി ഡെസേർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ. എക്സാമ്പിൾ താർ ഡെസേർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ. സോ ഗുജറാത്ത് ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരെ ആര് വരുന്നുണ്ട്? അറേബ്യൻ സീ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് സാൻഡി ഡെസേർട്ട് അല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സലൈൻ ഡെസേർട്ട്, ഒരു സോൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഡെസേർട്ടിനെയാണ് ഡെസേർട്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ഡെസേർട്ട്? ആക്ച്വലി ഡെസേർട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയാസ് വേർ റെയിൻഫോൾ ഒരുപാട് സ്കാൻഡി ആയിരിക്കും. റെയിൻഫോൾ ഒരുപാട് സ്കാൻഡി ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ വരുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ്. ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫൗന ആൻഡ് ഫ്ലോറ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഏരിയാസിന് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഡെസേർട്ട് മീൻസ് ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാസ് ലോ ഫൗന ആൻഡ് ഫ്ലോറ ക്ലാസ്. ഫൗന ഫ്ലോറയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ ഏരിയാസിന് എന്ത് പറയാം? ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഇന്ത്യ ഹാസ് 2 types ഓഫ് ഡെസേർട്ട്, സാൻഡി ഡെസേർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ, സോൾട്ടി ഡെസേർട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. ഈ 2 ഡെസേർട്ടും വരുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഏരിയാസ് പറയും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെമി ആരിഡ് ഏരിയാസ്. സെമി ആരിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡെസേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആരിഡിറ്റി എന്താണ്? ആരിഡിറ്റി മീൻസ് എന്താണ്? ആരിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുന്നത്? വെജിറ്റേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് കമ്പയർ ടു അതർ ഫോറസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെജിറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ആരവല്ലി ഹിൽ റേഞ്ചസ്. ആരവല്ലി ഹിൽ റേഞ്ചില് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൗണ്ടെയിൻ, എന്തല്ല ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഒരുപാട് കുറവാണ്. ജനറലി മൗണ്ടൻ ഏരിയാസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കൂടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കാണാം. നമ്മൾക്ക് സദേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സദേൺ ഏരിയാസിൽ വരുന്ന മൗണ്ടെയിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഏരിയാസിൽ വരുന്ന മൗണ്ടെയിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹിമാലയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് vegetation കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് biodiversity we can see that. But in the case of the Aravalli hill ranges, the biodiversity is very low and hence it is classified as an arid mountain. ഒരു arid mountain ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Aravalli classify ചെയ്തേക്കുന്നത്. So this Aravalli, west of Aravalli is pure desert and including Aravalli areas, it is an arid region. Aravalli ഇരിക്കുന്ന areas എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Arid region ആയിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. West of Aravalli, Aravalli അതിൽ include ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന desert region Aravalli, ഈ പറയുന്ന areas എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? Aravallis വരുന്നുണ്ട്. Aravalliയുടെ വെസ്റ്റിൽ എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? Pure desert വരുന്നുണ്ട്. Aravalli include ചെയ്യുന്ന ഈ area is kind of a arid region, ഒരു arid region ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So that is called as a semi arid region. So ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പെർസെന്റേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അറൌണ്ട് ട്രാൻസ് ഹിമാലയസ് അറൌണ്ട് 5.6% വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 1.2% ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് മാസ്. എടുപ്പോ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് മാസ് ദിസ് ഇസ് അറൌണ്ട് 5.6%. ഹിമാലയാസ് ഇസ് അറൌണ്ട് 7.2%.
and this desert is around 6.9%, and semi-arid region is around 15.6%. Semi-arid region is comparatively higher ആണ്, around 15.6% എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ country's landmass proportion വരുന്നുണ്ട്. So next one is Western Ghats. Yeah, Western Ghats എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൗത്ത് ഓഫ് ആരുടെ സൗത്തില ഒരു റിവറിന്റെ സൗത്തിലാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് തുടങ്ങുന്നത്. ഏത് റിവർ ആയിരിക്കും? റിവർ ഏതായിരുന്നു? താപ്തി. റിവർ താപ്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. റിവർ താപ്തിയുടെ സൗത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. ഓക്കെ, റിവർ താപ്തിയുടെ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാ റിവർ താപ്തിയുടെ നോർത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് സെമി ആരിഡും നമ്മൾക്ക് സൗത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻ. സോ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റിവർ താപ്തിയുടെ സൗത്തിലോട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നോർത്തിൽ ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഡ്രൈ ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം? അത് ഒരു റീസൺ ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്, ഒരു റീസൺ ആണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും റീസൺ മൺസൂൺ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും റീസൺ പറയാൻ പറ്റുമോ? മൺസൂണിന്റെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 2-3 ബ്രാഞ്ച്. അതെ, അത് കിട്ടാൻ റീസൺ എന്താണ്? അത് പറയാം. വേറെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇവിടെ താപ്തിക്ക് ഒരു വാലി വരുന്നുണ്ട്. താപ്തി റിവർ പോകുമ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വാലി പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വാലി വഴിയാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എങ്ങോട്ട് തേർഡ് ബ്രാഞ്ച് എങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് കയറുന്നത്. ഒരു സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ കയറി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളുടെ അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ച് എവിടെ കയറുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ കൂടെ ഈ നമ്മളുടെ താപ്തി വാലിയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വിൻസിന് കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ആ വാലി വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന മൺസൂൺ ബ്രാഞ്ച് is reaching the central India and joining the Bay of Bengal branch here. ജോയിൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോ അതിൽ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന താപ്തി വാലി വഴിയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറി പോകുന്നുണ്ട്. സോ താപ്തിയുടെ നോർത്തിലോട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന മൺസൂൺ ബ്രാഞ്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് വെരി ലോ റെയിൻഫോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ആരിഡ് റീജിയൻ ഓവർ ദെയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിലെ സെമി ആരിഡ് റീജിയൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. താപ്തിയുടെ താഴെ വരുന്ന റീജിയൻ ഈസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ മൗണ്ടെയിൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഹിമാലയാസിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്തിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് അത്രയും റെയിൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ തൊട്ട് മേലെ എന്തുകൊണ്ട് ആരിഡ് റീജിയൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് why? Because the monsoon, the one branch of the monsoon is blowing away from the area through the valley of the Tapti valley, where it is blowing away from that region. ആ region നിന്ന് മാറി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്? സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So next one is Western Ghats. Western Ghats starts from the south of Tapti river up to the end, up to the നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എൻഡ് വരെ ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് പോകുന്നുണ്ട്. It is a tropical rainforest, as you know, tropical rainforest, and it covers around 5.8% of the country's landmass. 5.8% of country's landmass. So next one is നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ്മാസിനെ കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺ ആണ് ഡെക്കാൻ പെനിൻസുല. ഡെക്കാൻ പെനിൻസുല എന്തായിരിക്കും കൂടുതലും? ഡെക്കാൻ പെനിൻസുല കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റ്യൂ ഡെക്കാൻ പെനിൻസുല കംപ്ലീറ്റും പ്ലാറ്റ്യൂ അല്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്യൂ. ഡെക്കാൻ ട്രാപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്യൂല് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, കർണാടക പ്ലാറ്റ്യൂ, തെലങ്കാന പ്ലാറ്റ്യൂ. സോ ജനറലി പ്ലാറ്റ്യൂസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഡെക്കാൻ പെനിൻസുല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഓൾസോ, ആൻഡ് most important is its vegetation is deciduous. ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റേഷനും എന്ത് വെജിറ്റേഷൻ ആണ്? deciduous vegetation ആണ് വരുന്നത്. That is the most important point. So this is Deccan Peninsula. Deccan Peninsula covers around 42.3% of the country's landmass. Total landmass ന്റെ 42.3% ആര് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Deccan Peninsula കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ്. ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് എന്തുകൊണ്ട്? ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് എങ്ങനെയാ അവർ ഉണ്ടായത്? ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ഈസ് originated because of the river Ganga. റിവർ ഗംഗ ബേസിനിലാണ് ആരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ഗെയിൻജറ്റിക് ബേസിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മപുത്ര ബേസിൻ എന്ന് പറയാനില്ല. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ? നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ആര് പോകുന്നുണ്ട്? ഗംഗ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗംഗ ബേസിൻ കിട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് നമുക്ക് പറയും. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് ഈസ് ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ആണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ അധികമില്ല. ഒരു റീസൺ എന്തായിരിക്കാം? റിവർ ഒഴുകുന്നില്ല പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം? പ്ലെയിൻ ഏരിയ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ പ്ലെയിൻ ഏരിയ കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പിങ്ക് കളർ ഇത്ര മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ബ്രഹ്മപുത്ര വരുന്ന ഏരിയയിൽ ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുന്നില്ല. ഹിമാലയ അതിന്റെ താഴെ കൂടെ ബ്രഹ്മപുത്ര പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഗംഗ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗംഗ ബേസിൻ ഉണ്ടായി, ഗംഗ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ബ്രഹ്മപുത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം? റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റി റിവർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇന്ത്യയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോർജസും കനയോൺസും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ്. നമ്മൾക്ക് ഗംഗയിൽ എന്തല്ല ഗോർജസും കനയോൺസും ഒന്നും ഗംഗയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ദ റീസൺ ഈസ് ഗംഗ ഈസ് flowing at a relative velocity, slow relative velocity. ഒരു ലോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഗംഗ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. when compared to ബ്രഹ്മപുത്ര. ബ്രഹ്മപുത്ര is flowing at a very high velocity. ബ്രഹ്മപുത്ര ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോയാൽ അറിയാം. ബ്രഹ്മപുത്ര ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ആണ്. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത്രയും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ആള് വീട് പോലെ കിട്ടത്തില്ല. അത്രയും ഗോർജസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മപുത്ര ഒഴുകുന്നത്. ഹൈ വെലോസിറ്റി റിവർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഗംഗ ഈസ് ലോ വെലോസിറ്റി റിവർ. ഒരു ലോ വെലോസിറ്റി റിവർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ് അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട് യങ് ഏജ് യങ് ഏജ്, മെച്യൂർ ഏജ്, ഓൾഡ് ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെച്യൂറും ഓൾഡും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഈ പ്ലെയിൻ ഫോർമേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ യങ്ങും മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് ദൂരം പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒഴുകി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലല്ല വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ആ ഗോർജിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നംശബർവ കഴിഞ്ഞ് ഒരു യു ടേൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ യു ടേൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് ഇത്രയും വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ആ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് അത്രയും ഒരു പ്ലെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് വാസ്റ്റ് ആസ്. നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും മാത്രം ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ, നമ്മൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെരി സ്മോൾ ഏരിയ മാത്രമേ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഒരുപാട് അഗ്രികൾച്ചറും ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സ്പീഡിൽ ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ഫ്ലഡ്സ് പെട്ടെന്ന് വരും. ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും എമൗണ്ട് കൂടുന്നത്. നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടും. സോ മിക്കവാറും ഫ്ലഡ്സ് ആയിരിക്കും. ആ ഫ്ലഡ്സ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറും അവിടെ അധികം നടക്കത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ നമ്മൾക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഇസ് ദ പ്ലെയിൻ ഏരിയ. ദർ ഈസ് നോ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. വൈ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. That was one main question. റീസൺ, ബേസിക് റീസൺ ഇസ് വെലോസിറ്റി. മറ്റുള്ള ഒരുപാട് വേറെ അതർ റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ അതർ റീസൺസ് എന്തൊക്കെ പറയാം? ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ആണ്, നമ്മൾക്ക് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മൈനർ റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദ റീസൺ ആൻഡ് ആൻസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ്. Okay, that is Gangetic Plain. Next is coastal areas. Coastal areas പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്? ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് is called as submerged coast. Eastern coast is called as emerged coast. Emerged coast പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ച്
പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹിയർ വി ഹാവ് എ കോസ്റ്റൽ, നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സിൻസ് ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇസ് എ സബ്മേർജ്ഡ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, നമ്മൾക്ക് കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ് ഏരിയ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്താണ് ഒരുപാട് കുറവാണ്. അത്രയ്ക്ക് പറയാൻ പ്ലെയിൻ ഏരിയ, കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാനും മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. റിവേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയിൻ ഏരിയസ് അറൌണ്ട് ഗുജറാത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, one more thing, Lakshadweep Islands are included in the coastal area. Okay, അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഐലൻഡ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐലൻഡ് കാറ്റഗറീസിലല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ഈസ് അവരുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മൈന്യൂട്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് പെർസെന്റേജ് വെരി ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 0.00 വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ്. ആ ഒരു ദ്വീപിന്റെ ഐലൻഡ് പെർസെന്റേജ്, ലാൻഡ് പെർസെന്റേജ് വെരി ലോ. Because since its land percentage is very low, it is included in the coastal areas included. So Indian coast areas consist of western coastal plain, eastern coastal plain, and Lakshadweep Islands also. Lakshadweep Islands include ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. So next one is northeastern area. Northeastern area it completes this one. Northeastern area it includes northeastern hills ആണ് majorly വരുന്നത്. ഏതൊക്കെ hills ഉണ്ട്? ഗാരോ ഹാസി ജയന്തിക്ക് ഇതിൽ വരും കേട്ടോ. ഗാരോ ഹാസി ജയന്തി ഇതിൽ പോകത്തില്ല. നമുക്ക് ഗാരോ ഹാസി ജയന്തി വരത്തില്ല. മീസോ ഹിൽസ്, മണിപ്പൂർ ഹിൽസ്, നാഗാലാൻഡ് നാഗാ ഹിൽസ്, ലുഷായ് ഹിൽസ്, പിന്നെ വേറെ ഏത് വരുന്നുണ്ട്? പത്കൈബൂം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മേഘാലയ പ്ലാറ്റ്യൂ is also included in this. സോ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതില്. അതെ. Meghalaya Plateau is also included in this. Meghalaya Plateau. So this is last one is island. We have island category. Island category namalku Andaman Nicobar Islands മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Lakshadweep Islands are included in the coastal plain areas. So in the island category we have two islands, Andaman in the north and south ആയിരുന്നു Nicobars. Andamans in the north. Andamans is a group of islands in the north. ഏതായിരുന്നു ചാനൽ, ഏതായിരുന്നു between Andaman Nicobar ചാനലിന്റെ പേര് ഏതായിരുന്നു? 10 degree channel. Between Lakshadweep ഏത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു? 11 degree channel. 11 degree channel in Lakshadweep. That means between north and south islands divide ചെയ്തേക്കുന്ന ചാനലിന്റെ പേരാട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Which is 10 degree channel in Andaman Nicobar Islands. North of 10 degree channel is called as Andaman's Islands. It is a group of islands. They are called as Andamans. And a group of islands south of the 10 degree channel is called as Nicobars. Okay, clear? Clear about these biogeographic zones. India has 10 biogeographic zones. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Trans-Himalayas, Himalayas, desert areas, semi-arid areas, western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic plains. ഇതായിരുന്നു northeastern hills, coastal areas, island areas. So these are the 10 biogeographic zones of India. Clear? എന്തിനായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന classification? It is to study about the resources, spread of resources, resource classification study ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. സോ ഇത് എഴുതിക്കെ the 10 biogeographic zones of India. The 10 biogeographic zones of India. ഇത് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാവോ? എപ്പോഴും വരച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. പ്രിലിംസ് അല്ല, മെയിൻസ്.
ബയോജിയോഗ്രഫി സോൺസ് അതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തോ 10 ബയോജിയോഗ്രഫി സോൺസ്. Okay, finished. നിങ്ങൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത അതേ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ. ഈ പറയുന്ന ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ സെയിം റീസൺ ടു സ്റ്റഡി ദ റിസോഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സെയിം റീസൺ. സോ ദീസ് ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു, ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട, അതിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയാൽ മതി. അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു provinces and India has a total 20. Yes, total 27 provinces. ഈ പറയുന്ന 10 ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് they are classified into 27 ബയോജിയോഗ്രഫിക് provinces ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തോ 25 അല്ലല്ലോ, 25 കൂടുതൽ വരും. സോ first zone is called as transhumance. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുപോലെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് സോൺ ഏതായിരുന്നു? Trans-Himalayas. Trans-Himalayas are classified into 3 categories. They are called as Tibetan Plateau. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ട്രാൻസ്-ഹിമാലയാസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രാൻസ്-ഹിമാലയാസ് എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേ. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സാം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്-ഹിമാലയാസ് നമ്മൾക്ക് 9:30 ആട്ടോ സമയം. എന്താ എഴുന്നേക്കും മറന്നുപോയതാണോ? Okay, next is
Okay, Trans-Himalayas. Trans-Himalayas are classified into 3. Trans-Himalayas ഇവിടെ ഒരു സിക്കിം ഏരിയയിൽ Trans-Himalayas വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Trans-Himalayas ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയവർക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ. ഈ സിക്കിം ഹിമാലയസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിക്കിം ഹിമാലയസ്. അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. One geographic province is Sikkim Himalayas. This is called as Sikkim Himalayas, and this is called as Ladakh Mountains. This is Tibetan Plateau. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ടിബറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാട്ടോ. So this is Tibetan Plateau. Yeah, this is Tibetan Plateau. This area is Ladakh Mountains. This area Sikkim Himalayas. These are the classification of Trans-Himalayas. അതൊന്ന് എഴുതി Trans-Himalayas. അവിടെ തന്നെ ആ Trans-Himalayas മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ട്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് പറ്റിയത് സ്ഥലമില്ലേ? Trans-Himalayas, Ladakh. Here the western part is Ladakh Mountain, eastern part is Tibetan Plateau, and here it is Sikkim Himalayas. Sikkim Bhadi, you can write Sikkim Himalayas. Here it is Tibetan Plateau. Here it is Ladakh Mountains. ഒന്നുകൂടെ പറയണം. This is Ladakh Mountains. This is Tibetan Plateau. This is Sikkim Himalayas. നിങ്ങൾ Trans-Himalayas രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. Trans-Himalayas ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് you can write the western part as Ladakh Mountains, eastern part as Tibetan Plateau, and this is Sikkim Himalayas. Sikkim Himalayas. ഇതോ Ladakh Mountains, Tibetan Plateau. കഴിഞ്ഞോ? അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? ഹിമാലയാസ്. ഹിമാലയാസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 4 ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്, വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്, സെൻട്രൽ ഹിമാലയാസ്, ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. ദിസ് ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്, ദിസ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. സിക്കിമിന്റെ താഴെ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഹിമാലയാസ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയാസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്, ദിസ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. സിക്കിമിന് തൊട്ട് താഴെ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഹിമാലയാസ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയാസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ്. So northwestern, western, central, eastern. These are the classification of Himalayas. Eastern Himalayas. It is called as Eastern Himalayas. Okay, clear? Next ഏതായിരുന്നു? Next biogeographic zone ഏതായിരുന്നു? Desert zone. So desert zone here, it is classified into 2 types. That is the sandy desert of Gujarat. Sorry, sandy desert of Rajasthan. This is a sandy desert of Rajasthan. Or you can say desert of Rajasthan, Thar desert. You can say Thar desert or sandy desert of Rajasthan. ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല. This is Kutch desert or Gujarat desert. You can write Rajasthan desert and Gujarat desert, or Thar desert and Kutch desert. Thar desert and Kutch desert. Ran of Kutch area. Kutch desert. This is Thar desert, or also called as Rajasthan desert. This is Gujarat desert, or called as Kutch desert, Ran of Kutch desert. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Semi arid area. Okay. Semi-arid area, ഇത് തൊട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും. So it is classified into 2 types. The northern part is called as Punjab plains. Punjab, Haryana ഈ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത്. So it is called as Punjab plains.
തൊട്ട് താഴെ the south portion is called as Gujarat Rajputana. ഇത് ഗുജറാത്ത് പാട്ടാണ്. So Gujarat, here comes Rajputana. So Gujarat Rajputana plains. Gujarat Rajputana plains. Here it is Punjab plains. Semi-arid areas classified into two: Punjab plains in north and Gujarat Rajputana plains in the south. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Western Ghats. Western Ghats is classified into two types: plain areas and mountain areas. Plain areas ഉം mountain areas ഉം വരുന്നുണ്ട്. Plain areas എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്? It is parallel to the coast ആയിരിക്കും. Coastal all round. നമുക്ക് whole of the Western Ghats close to the അല്ലെങ്കിൽ parallel to the coast areas we can see plains. അതാണ് ഈ പറയുന്ന light colors കാണാൻ പറ്റും. These areas are coastal plains or Western Ghat plains. This is plain area. And തൊട്ട് മേലെ വരുന്നത് it is high altitude mountains, Western Ghats mountains. So it is closer to the നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ coastal parallel ആയിട്ട് closer to the coastal വരുന്നത് it is called as Western Ghats plains, and the northern part is called as Western Ghat mountains. So mountain areas are plain areas. Western Ghats all നമുക്ക് vertical ആയിട്ട് കേട്ടോ, അതിന്റെ horizontal classification അല്ല, vertical classification ആയിട്ട്. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Deccan Peninsula. Deccan Peninsula is classified into 5. This is called as Central Highlands. This is a plateau region. ഇവിടെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? കർണാടക plateau and Maharashtra plateau കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. That is called as Central Highlands. This is Chota Nagpur area. ഈ area വരുമ്പോഴത്തേക്കും it is called as Chota Nagpur area. This is called as Eastern Highlands. നമ്മൾ closer to the coast, it is called as Eastern Highlands. This is Central Highlands and this is Deccan South. Central Plateau. This is Central Highlands. This is Central Highlands including Karnataka Plateau and Maharashtra Plateau. This is Chota Nagpur area. This is Eastern Highlands. This is Central Plateau and this is Deccan South. Central Plateau, Deccan South. Central Highlands, Chota Nagpur area, Eastern Highlands, Central Plateau, Deccan South. The 12:30 വരെയല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ? Deccan South. ഇത് Deccan South. This is Central Plateau. Five. This is Central Highlands, Chota Nagpur, Eastern Highlands, Central Plateau, Deccan South. 5. Deccan Peninsula classification. പറയണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? This is Central Highlands. This is Chota Nagpur Plateau. This is Eastern Highlands. This is Central Plateau. This is Deccan South. Okay. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Gangetic plains. Gangetic plains are classified into 2. That is upper Gangetic plain and lower Gangetic plain. Upper Gangetic plain എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം നമ്മൾക്കൊരു മീഡിയം ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂർ ഏജ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയ്ക്ക് മെച്യൂർ ഏജ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പർ ഗംഗ ബേസിൻ. ആൻഡ് ലോവർ ഗംഗ ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് ഓഫ് ഗംഗയാണ് ലോവർ ഗംഗ ബേസിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് അപ്പർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലോവർ. ലോവറിലാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻസും സുന്ദർബാൻസും ഒക്കെ വരുന്നത് ലോവറിലാട്ടോ. Upper Ganga Basin, Lower Ganga Basin. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Northeastern.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൗത്തിൽ പോകുന്ന എല്ലാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. മേഘാലയ ഹിൽസ്, മിസോ ഹിൽസ്, മണിപ്പൂർ ഹിൽസ്, പക്കൈബൂം, ഏതായിരുന്നു ഇവിടെ, നാഗാ ഹിൽസ്. സോ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? നമുക്ക് ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഓഫ് ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹിൽസ്. തൊട്ട് മേലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്രഹ്മപുത്ര വാലി ഓഫ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രഹ്മപുത്ര വാലി. Valley creation of Brahmaputra. North is called as Brahmaputra Valley. South is called as Northeastern Hills. Okay. Next ഏതായിരുന്നു? Coastal plains. Coastal plains, it consists of eastern coastal plain, western coastal plain. Eastern coastal plainൽ നമുക്ക് all of the coastal വരുന്നുണ്ട്, eastern coastal plain വരുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, ഗുജറാത്ത് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്ലെയിൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് സൈഡിൽ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഗുജറാത്ത് സൈഡിൽ മാത്രമേ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഉള്ളൂ. പ്ലസ് ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിസ്. സോ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്, വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്, ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ്. Eastern coast, western coast, Lakshadweep Islands. Okay, next ഏതായിരുന്നു? Islands. Islands are classified into two: Andaman Islands and Nicobar Islands, which are divided by 10-degree channels. Islands are classified into two: Andaman Islands in the north and Nicobar Islands in the south. So total it has, I think, 27 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Biogeography provinces. ഇനി ചില ടെക്സ്റ്റില് മാംഗ്രൂവ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന NCERT ബേസിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ NCERT ബേസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മാംഗ്രൂവ്സ് വരുന്നില്ല. ചില ടെക്സ്റ്റില് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ചില ടെക്സ്റ്റില് മാംഗ്രൂവ് സുന്ദർബാൻസ് ഏരിയ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക് പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ അതല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മാംഗ്രൂവ് സുന്ദർബാൻസ് ഏരിയ ജിയോഗ്രഫിക് പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, these are the biogeographic provinces of classification. Okay, നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വെച്ചു.
Okay. Next is classification of animals. Okay. Vegetation and next is animal classification. Animal classification basically the animals or fauna, they are classified into two types. Those have spinals and those have not, no spinal cords. So those have spinal cord, they are called as vertebrates, and those doesn't have, they are called as invertebrates. So vertebrates classification പറയുന്നത്. Okay. Vertebrates classification. Vertebrates are classified into two types. They are called as warm-blooded and cold-blooded. So vertebrates classification basically when the five classification they are first category fishes, next category amphibians, next category reptiles. They are called as cold-blood, and next one is called as mammals and birds. They are cold-blooded. So these are the basic two categories of vertebrates. Vertebrates are classified into two types. They're called as warm-blooded and cold-blooded. Cold-blooded includes fish, amphibians, reptiles, and warm-blood includes birds and mammals. Okay? അറിയാലോ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് എഴുതിയ vertebrates classification ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയാ. Vertebrates മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Vertebrates classification, warm-blooded and cold-blooded. Cold-blooded includes fish, amphibians, reptiles. Warm-blooded includes birds and mammals. മാമൽസിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ഉള്ളത് കേട്ടോ. മാമൽസിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഈ കാറ്റഗറി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ട്രിക്കിയാണ്. നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടായിരിക്കും. ഓർത്ത് വെക്കാം, മാമൽസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാമൽസ്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇയർ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫിഷസിനൊന്നും ഇയർ ആയിട്ടില്ല. ആംബിബിയൻസ്, ബേർഡ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. മാമൽസിന് എപ്പോഴും ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാമൽസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബേസിസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നോർമലി അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് generally. So next is invertebrates. Invertebrates, those doesn't have a spinal cord, they are called as invertebrates. So invertebrates classification, first one is called as annelids. Annelids is like those like earthworms. Earthworms, that means separate segments ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയാ അനിമൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന annelids എന്ന് പറഞ്ഞത്. Annelids, it is like earthworm like animals. So next one is mollusk. Mollusk like snail like, that means ഒരു ചെറിയൊരു ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. That is called as snail like. ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് സ്നെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഷെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും. That is called as mollusk. Next one is echinoderms. Echinoderms എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും that is starfish. അവർക്കൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ബോഡിയിൽ റീജിയണൽ സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. From that center different parts are radiating out. For example, octopus, starfish ഇവർക്കായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ള parts radiating outwards is called as echinoderms. That is called echinoderms. So next one is anthropods. Anthropods ഒരു category ആണ്. ആ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന first one is crustaceans. Crustaceans means they are like crabs പോലെ ഇരിക്കുന്ന crustaceans. ഈ രണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ട, ഇത് മാത്രം. annelids, echinoderms, mollusk, crustaceans. Crustaceans means crab like എന്താ പറയാ
ക്രാബ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് മീൻസ് ക്രാബ് ലൈക്ക്. ജനറലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ആയിരിക്കും ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തധികം കാണാൻ. ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസ് അല്ല, ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ഓർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് arachnids. Arachnids like എന്താ പറയാ, spiders. For example are spiders. They have arachnids. They usually have Arachnids, they usually have two body parts. Arachnids, they usually have two body parts and they have 8 legs. 8 legs and 2 body parts ulla categories we call them as arachnids. Whereas insects has 3 body parts and 6 legs and they have an antenna also. Like ee butterfly ke kolla polche oru antenna illa. Butterfly, dragonfly ivarke kolla polche oru antenna irikkum. Antenna undu ennundengil it is called as insect. Antenna illa ennundengil it is called as arachnids. Categorization of arachnids means they have no antenna, they have 2 body parts and they have 8 legs. Whereas in the case of insects, they have 3 body parts, they have 6 legs and they have an antenna also. They are called as insects. Last one venda. Crustaceans are aquatic animals. Example are crabs, lobsters, etc. Barnacle. Next one is echinoderms. Echinoderms means they have a center part in their body and their body parts radiating out. Examples are octopus, starfish, etc. Sea urchins also. Sea urchins. Echinoderms, that is echinoderms, annelids, and mollusks. Okay, these are the classification for invertebrates. First three vendor top. Annelids, mollusks, echinoderms, crustaceans, arachnids, insects. These are the classification of invertebrates. Doubt ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഏതാണ്? Annelids. ANNELADS. Annelids. This is mollusk. Crustaceans. CRUSACEANS. Crustaceans. Example: crabs and lobster. Crabs, lobster. These are examples for crustaceans. Next one is arachnids. ARACHNIDS. Arachnids, they have 2 body parts, 8 legs. Right. Invertebrates ഇതുവരെ പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അവേഴ്സ് കുറച്ചായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയാട്ടോ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇപ്പൊ ഇല്ല. ആന്ത്രോപോഡ്സിൽ ഇതെല്ലാം വരും. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പോ? അത് വേണ്ട. നമുക്ക് ഇൻസെക്ട്സ് മാത്രം മതി. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ്, അറാച്നിഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് അത് മാത്രം മതി. Annelids, mollusks, echinoderms, crustaceans, arachnids, insects. ഇത്രയും മതി. എക്സാമ്പിൾ എഴുതി പോക്കോട്ടോ. Annelids example earthworms, mollusks example snail, echinoderms example starfish, octopus, etc. Crustaceans example crab, lobster, etc. Arachnids example spiders, insects example dragonfly, butterfly, etc. Insects എഴുതിക്കോ. It has 3 body parts, 6 legs, has an antenna also. Arachnids has 2 body parts, 8 legs. Example crab, lobster. Marine organisms or aquatic organisms. Example crabs and lobster.
ആണോ നമ്മൾക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ജനറലി അനിമൽസ് നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡ് വിത്തൗട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് അത്രയും പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ബേസിസ് UPSC എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ. ആ ഒരു ബേസിസേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ഇത് മതി. ഈ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അനിലിറ്റ്സ് ഈസ് ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനിലിറ്റ്സ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് അനിലിറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ earthworms, mollusk example snail, they have a shell. Echinoderms, they have a central part in their body where, from which central part other body parts are radiating out. For example, octopus and starfish. Example sea urchins good example ട്ടോ. Next is arthropods. Arthropods includes crustaceans. Crustaceans means marine and aquatic organisms which have, for example, are shell-like. For example, crabs and lobsters. Next is arachnids. Arachnids, they have 2 body parts, 8 legs, and they doesn't have an antenna. Examples are spiders. And next one is insects. Insects have 3 body parts, 6 legs. They have an antenna. Examples are dragonfly and butterfly. Okay, clear? Okay. The reason is ഇതിലും ചോദിക്കുന്ന questions is very hard. നമുക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് വരത്തില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന ഒരു ഇൻസെക്ട് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻസെക്ട്, പുതിയ സ്പീഷീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് വരാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആ ന്യൂസ് എല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സ്പീഷീസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ആ കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാക്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജനറലി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം നോക്കുക, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Floral groups important ആണ്. Floral groupsലെ first one is called as algae. Algae എന്തായിരുന്നു? Algae എന്താ? പായൽ. Okay. Algae is like നമുക്ക് ജനറലി നമ്മൾക്ക് ആറിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പായലില്ലേ, that is called as algae. So algae എന്തായിരിക്കും? Algae is floral plant diversity. നേരത്തെ animal diversity, this is plant diversity or plant categorization. Floral categorization ആണ് നോക്കുന്നത്. First categorization is called as algae. Algae എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ അല്ലെ, പായലാണ്. പായൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിലാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും. അതേസമയം മറൈൻ വാട്ടർ ബോഡീസിലാണെങ്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും. കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് അറിയുമോ? KELP, കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ്. നമുക്ക് മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഈ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഷ്യനിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ബ്രൗണും ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും ആ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നമുക്ക് കടലിൽ അങ്ങനെ ജനറലി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കടലിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കടലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. പ്ലാന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് വളരെ കുറവാണ്. ആ ഏരിയാസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദിസ് ആൽഗെ. കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെ അല്ല, അത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ലീഫും റൂട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതല്ല, അതിൽ ജനറലി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഷ്യൻ ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൗണിഷ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ആൽഗെ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ്, റൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ല. നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് മീൻസ് ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡസന്റ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാന്റ്സിനെ വി കോൾ ദം ആസ് നോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ,
So algae is in the category of non-differentiated plants. That means it doesn't have any separate segments. Root system or leaf system or stem system or flowers or non-differentiated plants and algae and it can be seen in green color in the aquatic, that means inland waters or fresh waters. It can be seen in brownish or reddish colors in marine waters. That is second point. And it has chlorophyll also. Why? Because algae can prepare their own food by the process of photosynthesis. So they have the presence of chlorophyll. Chlorophyll presence all the plants and algae. So they can be prepare their own food. So they are also called as plants are also producers. So they have algae, so they have chlorophyll. So 3 points in the points algae, it is non-differentiated. It's non-differentiated plants. Non-differentiated plants that means some of the separate leaf sisters, stem, roots, and the segments I don't know. So that is called as non-differentiated plants. So differentiated plants and another segments I don't know. That's it on the differentiated plants. Non-differentiated. Second point, presence of chlorophyll. Presence of chlorophyll. Presence of chlorophyll. Third point, can be seen in green color. Can be seen in green color in freshwater systems. Can be seen in green color in freshwater systems and reddish and brownish color in marine waters. Reddish and brownish colors in marine waters. Next one is fungi. Fungi means fungus. Fungus means mushrooms. Mushroom boy. In the algae, water is not that terrestrial rocks like a moisture. Algae moisture. Mountain rocks rocks and algae. Algae water is aquatic terrestrial. Fungi that is a big organic matter. Fungi it grows on dead organic matter. It is called as saprophytes. Fungi are also called as saprophytes. Saprophytes dead organic matter is not in the presence of they can do the loss of so then they are taking a food from the dead organic matter. Dead organic matter they are also not differentiated. The root system mushrooms system differentiated. So that means they are also called as not differentiated plants and they have the absence of chlorophyll. Absence of chlorophyll so they take the food from the dead organic matter. Means they are called as saprophytes. Clear? Okay. Saprophytes. Sorry, fungi. Non-differentiated plants. First point, non-differentiated plants. Non-differentiated plant. Second point, grows on dead organic matter. Grows on dead organic matter. Grows on dead organic matter. Also called as saprophytes. Absence of chlorophyll. Double mushroom.
Next one is bacteria. Bacteria എന്ന് പറയുന്നത് plant classification ആണ്. Bacteria plant classification പറയുന്നത് that is called as parasitic plants എന്നാണ് പറയുന്നത്. Parasitic plants ആണ്. These are also non-beneficial plants. അവർക്ക് എന്തില്ല ഈ സിസ്റ്റം root system, stem system, leaf system ഒന്നുമില്ല. Non-beneficial plants ആണ്. Bacterial plants ആണ്. They can stick on to other plants. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Other plants stick on to the parasitic. That means parasitic relationship ആണ്. വേറൊരു plants എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Stick on ചെയ്തിട്ട് ആ plants-നെ food എടുക്കുന്നത്. That is called as parasitic plants. Parasitic. You remember the relationship between ecosystem relationship? Remember ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Symbiotic relationship. Competition, parasitism, mutualism, commensalism. So these are the relationships. This is a parasitic relationship. That means they are taking food from other plants, picking onto other plants. The plants can be in the other can be in the that is parasitic relationship. The bacteria, they are also non-differentiated. Absence of chlorophyll and they stick on to other plants to take the food and they have a parasitic relationship with other plants. Here, that is bacteria. Bacterial plants are animal category. Bacterial plants stop. One is bacteria, non-differentiated plants, non-differentiated plants, non-differentiated plants. Absence of chlorophyll. Second point, absence of chlorophyll. Third point, they stick on to other plants. They stick on to other plants and take their food. They stick on to other plants and take their food. They stick on to other plants and take their food. Stick on to our plants and take their food. Next point, have a parasitic relationship. Have a parasitic relationship with the host. Have a parasitic relationship with the host. They have a parasitic relationship with the host. Okay. Next is lichen. Lichens also lichens are the algae plus fungi. Algae and fungi. Algae, fungi is called as lichens. Plant is separate. Algae, fungi separate separate organisms are, but they stick together. That is called lichens. Yeah, that is called as lichens. നമ്മൾക്ക് lichens എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു? Pollution. Okay, നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ lichens നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന moisture ഉള്ള rocks ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൽഗയ്ക്ക് എന്ത് വേണം എപ്പോഴും? Moisture വേണം. ആൽഗയ്ക്ക് എപ്പോഴും moisture ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സോ നമുക്ക് ഫംജിക്ക് എന്ത് വേണം? Food fungi food fungi എന്തില്ല? chlorophyll ഇല്ല. So fungi daily food അവർക്ക് എന്ത് വേണം? Food വേണം. അതേസമയം ആൽഗയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? They need some aquatic അല്ലെങ്കിൽ moisture കാണുമ്പോഴും വേണം ആൽഗയ്ക്ക്. So ഈ പറയുന്ന fungi എന്ത് കൊടുക്കും? Fungi will provide moisture content to the algae and algae will provide the food to the fungi. So they exist in symbiotic relationship. ഒരു symbiotic relationship exist ചെയ്യുന്ന organisms ആണ് എന്ന് പറയുന്ന lichens. Lichens they are a combination of two organisms called as algae and fungi, and they exist in a symbiotic relationship together where the algae provides food to the fungi, whereas the fungi provides the moisture to the algae. I mean, there is a symbiotic relationship with the organism. Our together they are called as lichens. Okay, very good, lichens. It is a combination of two organisms. The combination of two organisms of algae and fungi. Next point, algae provides food. Algae provides
food to the fungi. Algae provides food to the fungi, and fungi provides moisture to the algae. ഇതാട്ടോ ലൈക്കൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കളർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കളേഴ്സും റെഡ് ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ കളേഴ്സിലും ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേ ആയിരിക്കും. സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതിയായിരുന്നോ? Next point, they exist in a symbiotic relationship. They exist in a symbiotic relationship. Okay, that is lichen. So algae, fungi, bacteria, lichens. Next one is called as bryophytes. Bryophytes means mosses. അതിനും എന്തല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മള് പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആട്ടോ പഠിക്കുന്നത്, അല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. സോ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനും എന്തില്ല? നോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ആണ്. എല്ലാത്തിലും അപ് ടു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് വരയ്ക്കും എന്തല്ല? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. സോ അഗെയിൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ കേസിലും നോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല. റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് റൂട്ട്സ്. എക്സാമ്പിൾ മോസസ് ആണ്. ഈ മോസസ് അറിയാലോ, ചെറിയ പായലല്ല, പക്ഷെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ചെടിയിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പറ്റി പിടിച്ച് റോക്സിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മോസസ്. എന്തോ? പാഷാണം. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും? അത് തന്നെയാണ്, സാധാ മതിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മോസസ്. ആ എന്തോ? ആൽഗ അല്ല. ആൽഗ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നൈസ് ആയിരിക്കും. അതിന് ഇതില്ല, വെട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നുവെച്ചാ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയാ, ഒരു പേപ്പർ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പേപ്പർ പോലെ അല്ലല്ലോ, കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് കുറച്ച് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. പായിൽ റൂട്ടൊന്നുമില്ല. മതിലിൽ ജനറലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. മതിലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മോസസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അക്വേറിയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക്. മോസ് ബോൾ ഒക്കെ എടുത്തിടാറുണ്ട്, മോസ് ബോൾ ആക്കി എടുത്തിടാറുണ്ട്. അതെ, കിണറിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണാവുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മതി. ചെറിയൊരു മോസസ്. അതിന് ഭയങ്കര ആക്ച്വലി മലയാളം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇതിന് റൂട്ട് ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്താ പറയാ, ഡെവലപ്ഡ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് റൂട്ട്സ്. റൂട്ട്സിലൂടെയാണ് അത് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് എന്തല്ല, ഡെവലപ്ഡ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അത് ഓരോ ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ ലീഫ് അല്ല, ബട്ട് ആ ഒരു ഗ്രീൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു ചെറിയ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് റൂട്ട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് ഓൾസോ. റൂട്ട്സ് വഴിയാണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? ഫുഡ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുഡ് അല്ല, ഐ മീൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോറോഫിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ. സോ ഇതിക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, BRYOPHYTS, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. Non-differentiated plant. Non-differentiated plant has roots but no developed root system. Has roots but no developed root system. It has roots but no developed root system. Presence of chlorophyll. Presence of chlorophyll. Example, mosses. Presence of chlorophyll. Example, mosses.
chlorophyll. Okay. Next is what is pteridophytes. Pteridophytes എന്ന് പറയുന്നത് it has a root system. That means differentiated plant. നമ്മൾക്ക് plant classificationലെ differentiated plant parts ഉള്ള first category ആണ് ഈ പറയുന്ന pteridophytes. It has a leaf, stem and root system. Leaf, stem, root system ഉള്ള first category is called as pteridophytes. General category ആണ് ferns എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എല്ലാരും? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്താ എന്റെ പേര്? ഫേൺസ് എന്ന് പറയും. ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണ് ഫേൺസ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ചെല്ലിക്ക് എല്ലാം കിണറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ. ആ ഫേൺസ് എന്ന് പറയും. ഫേൺസ് എന്നാ ജനറലി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സോ ജനറൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേൺസ് എന്നാ പറയാ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ റൂട്ട് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തായിരിക്കും, ഓരോ ലീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പോയത് ബ്രാഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലീഫ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെയിൻ സ്റ്റെം, ഇറ്റ് ഹാസ് എ റൂട്ട്. ഈ പറയുന്ന ഓരോ ലീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫേൺസ്. ഫേൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ കാറ്റഗറി ഫേൺസ് ആണ്. ഈ ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റെം, ഇറ്റ് ഹാസ് ലീവ്സ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്ലാന്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Presence of chlorophyll. Example is ferns. Okay, example is ferns, but no branching. Branching എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ സ്റ്റെം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് സബ് ബ്രാഞ്ചസ് പോകുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് അങ്ങനെ മെയിൻ സ്റ്റെം ഇല്ല. ഇതിന് ഓരോ സ്റ്റെം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ സ്റ്റെമ്മിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എവറി സ്റ്റെം ഹാസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റെമ്മിനും റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെംസ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള കാറ്റഗറീസിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് എന്തില്ല, ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റെം, ദാറ്റ് സ്റ്റെം ഹാസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റെം ഹാസ് റൂട്ട്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as pteridophytes. Pteridophytes, it is differentiated plant system. It has differentiated plant system. It has differentiated plant system. It has differential plant system, presence of chlorophyll, absence of branching system. Next point, absence of branching system. Absence of branching system. Next point, every stem has root systems. Every stem has root systems. അതെ കിണറിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതെ. എക്സാമ്പിൾ ഫേൺസ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഫേൺസ് എന്നാട്ടോ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഓരോന്നിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ജനറൽ കാറ്റഗറി ഫേൺസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജിംനോസ്പോംസ്. പൈൻ അറിയാവോ? പൈൻ, അതാണ് ജിംനോസ്പോംസ്. എന്തില്ല അവർക്ക്? ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല. പൈൻ കോൺസ് അറിയില്ലേ? പൈൻ കോൺസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തുണ്ട്? differential plants. Differential plants means it has a root system, it has a leaf system, it has a stem and differential it has branching systems of the branching system. But the thing is അവർക്ക് എന്തല്ല, അവരുടെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത്. സീഡ് എന്താണ്? ജിംനോസ്പോംസിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേക്കഡ് സീഡ്സ് ആണ്. അതിന്റെ വേർഡ് ജിംനോസ്പോംസ്, അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേക്കഡ് സീഡ്. നേക്കഡ് സീഡ്സ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈൻ കോൺസ്. അതിൽ പൈൻ കോൺ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ്? ആ ട്രീയുടെ സീഡാണ് കംപ്ലീറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് എടുത്ത് അതിന്റെ സീഡ് ഉള്ളിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോൾ പൈൻ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സീഡ് കവർ ചെയ്ത് എന്ത് വരിക? ഒന്നുമല്ല, കവറിംഗിന്റെ കവർ വേണ്ടത് നേരെ വരുന്ന സീഡായിരിക്കും. അവർക്ക്
ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ bearing of fruit bearing ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ട്രീസ് ആയിരിക്കും. ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല, അവർക്ക് ജസ്റ്റ് സീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഇവിടെ അത് പറയുന്നത് അപ്പുറത്താടി അത് ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലല്ലോ, സീഡ് അല്ലേ വരുന്നത്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഒരു 40 ഉണ്ട്. ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം എഴുതുന്നുണ്ടാവൂ. ഇത് മാത്രം കാര്യം നമ്മൾ ഫോൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫൈൻ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാതെ കഴിയുമായിരിക്കണം. പിന്നെ സീഡ് വേണം. അങ്ങനത്തെ ട്രീസ് ആണ്. ഫൈൻ ബോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ആ ഫൈൻ ബോണ്ട് പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഫൈൻ ബോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ്. ഇതിനായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഫൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ ട്രീസ് അവരുടെ ഗുഡ് ആയിരിക്കും, വേറെ യൂസസ് അതിനില്ല. ഫൈൻ ട്രീസ് ആർ യൂസ് ഫൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ. എന്തിനാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? റെയിൽവേ ലൈൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പണ്ടൊക്കെ റെയിൽവേ ലൈൻസ് വന്നിട്ടേക്കായിരുന്നു എന്താ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തടി വെക്കാനായിട്ട് പൈനിന്റെ തടിയാണ് വെക്കുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസാം ഏരിയയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 50 മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ബേസിക്കലി സോഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് ഫൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ. കോൺഫ്ലസ് ട്രീസ് ആണ് ഫൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാതെ സീഡ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേർമ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള it has differentiated body parts, differentiated plant parts, has differentiated plant parts, has differentiated plant parts, has differentiated plant parts, it has differentiated plant parts. Second point, presence of chlorophyll. Next point, naked seeds. Naked seeds. Next point, does not bear fruits. Does not bear fruits. Not bear fruits. Fruit bearing trees അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രീസ് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ ടൈപ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും? ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പോളിനേറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ നേക്കഡ് ട്രീസ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് കോണിഫറസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. സോ അതും ഒരു റീസൺ ആണ്. പോളിനേറ്റേഴ്സ് കുറവാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗും വരുന്നത് കുറവായിരിക്കും. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പൈൻ. Examples 5. Next, last one is angiosperms. Angiosperms ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന angiosperms ആണ്. സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് വരും. ഫ്രൂട്ടിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? സീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ they are called as angiosperms. Angiosperms, angiosperms, they are well differentiated plant. It has well differentiated plant parts. It has well differentiated plant parts. It has well differentiated plant parts. Presence of chlorophyll. Chlorophyll, branching systems.
branching systems, branching systems, presence of flowers, presence of flowers and fruits, seed is in, next point, seed is inside the fruit. Seed is inside the fruit. Example എന്താണ് എഴുതി ആപ്പിൾ ട്രീ എന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്. Okay, this is the classification, plant classification, animal classification. Next one is Indian wildlife. Indian wildlife are classified into 5 categories. They are called as Himalayan mountain system, Peninsula region, tropical rainforest, Andaman Nicobar Islands, and mangrove islands. So, ഈ mangroves ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോഗ്രഫിക് പ്രൊവിൻസസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സം ടെക്സ്റ്റില് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത്. നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിക് പ്രൊവിൻസസിൽ സുന്ദർബാൻസ് ആൻഡ് മാംഗ്രൂവ്സ് ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല. സോ നമുക്കത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റം ഇസ് ദർ, പെനിൻസുല റീജിയൻ ഇസ് ദർ, Western Ghats is there. That means tropical rainforest is there. Andaman Nicobar Islands is there. Mangroves are there. These are otherwise also called as biodiversity hotspot എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇത്രയും ആണ് ജനറലി ഉള്ള തിയറി പാർട്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും തിയറി പാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിയറി ബേസിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ എടുക്കുന്നില്ല, ടൈം ഇല്ല ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. കുറച്ച് എൻഡേഞ്ചർഡ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടാബ്ലർ ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ.
വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ്, എൻഡേഞ്ചേർഡ്, ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രം ജൂൺ 2023 ടു ഈ പറയുന്ന ഏപ്രിൽ വരെയൊക്കെ ഉള്ള ന്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന എൻഡേഞ്ചേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂസിൽ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലോറ ബോത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. അവരൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, അവര് അത്രയും തന്നെയാണ്. ഓരോ സ്പീഷീസ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കാറ്റഗറി ഒന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിന്നാൽ നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റിലെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നോക്കുക. അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ സ്പീഷീസിന്റെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്നും കൂടെ നോക്കി. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ സ്പീഷീസിന്റെ കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേഞ്ചർ കാറ്റഗറി മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന ത്രെഡ് കാറ്റഗറി മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണോ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണോ, ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് കാറ്റഗറീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്, ജിംനോസ്പേംസ് ആണോ ആൻജിയോസ്പേംസ് ആണോ, ഇതിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെന്താ, അതൊക്കെ നോക്കുക. ജനറലി ചോദിക്കുന്നത് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ജനറലി ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് as protected area network. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എന്തായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ? എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഇതോ എക്സ്റ്റൻഷൻ അത്രയ്ക്ക് പോണ്ട. അതിന് മുന്നേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട റീസൺ എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? ജനറലി നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയില് നമ്മള് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബാലൻസ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പോച്ചിങ്, ഈ അനിമൽ പോച്ചിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അനിമൽ പോച്ചിങ്, അതുപോലെ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലാത്ത ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ്, ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഏരിയ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെയുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല, ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ടിവിറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിനെ വി കോൾ ദം ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ജനറലി പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ് വി ഹാവ് കൺട്രോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബാലൻസ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബാലൻസിന്റെ ലോസ് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ്. ജനറൽ കാറ്റഗറിയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അണ്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെ വരാം, നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു 1950s ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് വരുന്നത്. സോ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂ ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല, ജനറലി എന്താണ് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി വന്ന് സർക്കസ് എന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു. സോ സർക്കസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരാനായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ആനിമൽസിനെ എടുത്തിട്ട് ആ ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് സൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂസ് ആണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അനിമലിനെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are called as wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are the protection of the natural habitat of an animal in their natural habitat of a specific animal. ഒരു അനിമലിന്റെ സ്പെസിഫിക് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്ററ്റ് ആ ഒരു അനിമലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ഓക്കെ, അതിന് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈഗർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈഗറിനെയാണ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി. ഒരു പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഫോർ ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ടൈഗറിന് വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാച്ചുറലി ഒരു ഏരിയ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈഗറിനെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ നാച്ചുറലി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫും എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകുന്നില്ലേ, ആകുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ആനിമൽസ്. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈഗർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈമറി കോമ്പോണന്റ് ഈസ് ടൈഗർ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡറി കോമ്പോണന്റ് ഒക്കെ വരാം, ഡിയർ വരാം, എലിഫന്റ്സ് വരാം, മറ്റുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡറി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ട്രഷറി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും എന്താകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അനിമൽസ് മാത്രമല്ല ഫ്ലോറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ട്രഷറി ഓർഡർ. സോ പ്രൈമറി ഓർഡർ പ്രൈമറി ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ those animals which are protected in a wildlife sanctuaries are called as primary order. Secondary order protection എന്ന് പറയുന്നത് അതർ അനിമൽസിന് സെക്കൻഡറി ഓർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ട്രഷറി ഓർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദി അതർ ഫ്ലോറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ the three orders of protection in case of wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിനെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് we call them as wildlife sanctuaries. For example are tiger wildlife sanctuary, elephant wildlife sanctuary, lion wildlife sanctuaries, hippopotamus wildlife sanctuaries ഉണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മനസ് ഇൻ ആസാമിലെ മനസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഏതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഒറാങ്കുട്ടൻസ് ആണ്. മനസ്സിൽ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് ഉണ്ട്, ഒറാങ്കുട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒറാങ്കുട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എപ്പോഴാട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിന്റെ നമ്പർ ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ ഒരു അനിമലിൽ നിന്ന് മാറും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് തുടങ്ങിയ ഈ പറഞ്ഞ വൈനസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒറാങ്കുട്ടൻസിനാണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിലാണോ അനിമൽസിനാണോ പോകുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവസാനം വരെ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് മാറും. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു. ഈ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി, അവർ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് അല്ലാതായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ അതേസമയം ആ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉള്ള ഒറാങ്കുട്ടൻസ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംടൈംസ് മാറി വരും. നമ്മളുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഏതെങ്കിലും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അറിയാവോ? കേരള നീലഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. നീലഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? നീലഗിരി താറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നീലഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കേരളയിലും പാട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. നീലഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലെ കേരള പാർട്ടിന്, കർണാടക ഇസ് എ പാർട്ട്, തമിഴ്നാടിന്റെ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Okay, this is all about that of wildlife sanctuaries. Protected areas എന്നതിലേക്ക് protected areas.
areas. Those areas which are likely to have an impact those areas which are likely to have an impact of those areas which are likely to have an impact of biodiversity loss, which are likely to have an impact of biodiversity loss. Biodiversity loss. Comes under protection. Comes under protection. The protection. The protection ecological imbalances will reduce. The protection, the ecological imbalances. The protection, the ecological imbalances will reduce. The protection, ecological imbalances will reduce. Okay. It's a wildlife science. Wildlife science. The protection of it is for the protection of one type of species. Is for the protection of one type of species. It's for the protection of one type of species. Is for the protection of one type of species. Which is under an endangered group. Which is under an endangered group. Under an endangered group. Endangered group. Here the protection is given to their natural habitat. Here the protection is given to their natural habitat. Here the protection is given to their natural habitat. Next is first order protection. And the supported area of the first order protection. Is the fauna which is getting the primary protection. Is the fauna which is getting the primary protection. Is the fauna which is getting the primary protection. What is second order protection? Second order protection. The other group of organisms which are indirectly benefited. The other group of organisms which are indirectly benefited. Indirectly benefits. Last one, third order protection. The plant species
which are indirectly beneficial. The plant species which are indirectly plant species directly beneficial. That comes under third. Natural part. Wildlife sanctuary എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിനെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ഈ നാച്ചുറൽ പാർക്ക് നമ്മള് ഇന്ത്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെവി ആയിരിക്കുന്ന ഏരിയയില് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് ആ ഏരിയയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മള് നാഷണൽ പാർക്സ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്സ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും, അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു. നാഷണൽ പാർക്സ് ഓഫ് ദോസ് ഏരിയ which comes under protection for their biodiversity. അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് പോലെ ഏതെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം. സോ എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. For example, silent valley national park. Okay, silent valley national park. So, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ ജനറലി പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി സൈലന്റ് വാലി ഏതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ഫോറസ്റ്റ് സൈലന്റ് വാലിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്താ നെല്ലിയാമ്പതി കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത്. നമ്മൾക്കിവിടെ അടുത്തിവിടെ okay, so ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് കുറെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വരുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് വരുന്നത്. സോ നാഷണൽ പാർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ എന്തൊക്കെ ഫൗണ ഫ്ലോറ എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവിടത്തേക്ക് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ വൈൽഡ് ലൈഫ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് അവരുടെ നാഷണൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നാഷണൽ പാർക്സ്. സോ അവിടെ നാഷണൽ പാർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് വരുന്നത് ആൾക്കായിരിക്കും ആ ഏരിയ ആ പറയുന്ന ഫോറസ്റ്റ് അവർക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താവുക ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അവിടെ കംസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടൻ ഫ്ലോറ കംസ് സെക്ടർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയ്ക്കായിരിക്കും, ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടൻ ഫ്ലോറ. ക്ലിയർ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നാഷണൽ പാർക്സ് നാഷണൽ പാർക്സ് in a particular area comes under a particular area. If a particular area comes under biodiversity laws, a particular area comes under biodiversity laws. It can be categorized as national parks for protection. Can be categorized as national parks for protection. Here, the whole area is protected. Here, the whole area is protected. Not a particular species. Not a particular species.
Says coastal protected areas. Coastal protected areas, that means simply നോക്കി protected areas coastal. നമ്മൾ വൈദ്യുതി സംരക്ഷണത്തിന് നാഷണൽ പാർക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ coastal protected areas എന്തായിരിക്കും? Coastal protected areas എന്തായിരിക്കാം? Coastal area എന്ന് പറയുന്നത് basically എന്താണ്? It is a transition from the terrestrial to aquatic. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന terrestrial to marine വരുന്നതിന്റെ transition zone എന്ന് പറയുന്നത് coastal area എന്ന് പറയുന്നത്. Under it comes under what machine? Machine വരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? Ecologically നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ വേറൊരു ഏരിയ transition zone പറയുമ്പോൾ ആ എന്ത് പറയും? Estuaries. Estuaries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ high biodiversity hotspot ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എപ്പോഴും ഓർക്കുക from one transition ഏതൊരു transition zone, that means from one biodiversity to another biodiversity, from terrestrial biodiversity to aquatic biodiversity പോകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can see that this coastal areas are estuarine areas. Coastal areas means this estuarine area. They are called as high biodiversity hotspots because the plants biodiversity that we can see in either terrestrial or aquatic, and this may എവിടെ കാണാം? കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അക്വാട്ടിക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയും ഈ പറയുന്ന മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീം ഓർഗാനിസം എക്സ്ട്രീം ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് coastal ecosystems are always high biodiversity ecosystems because that is a transition zone between a terrestrial ecosystem to that of the marine ecosystem. The terrestrial ecosystem to marine ecosystem പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി എസ്റ്റുറൈൻസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോസ്റ്റൽ സോൺ എന്ന് പറയാം. സോ കോസ്റ്റൽ സോൺ is a zone of high biodiversity. നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ സോൺ എപ്പോഴും high biodiversity zone ആണ്. And because of the shipping, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഷിപ്പിംഗ് and other എന്താ പറയാ other activities ഷിപ്പിംഗ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഏരിയാസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഒരുപാട് കൾട്ടിവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അക്വാകൾച്ചർ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഏരിയാസ് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഏരിയാസിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ത് ചെയ്തത്? ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. Our coast areas are facing biodiversity loss at a rapid rate. Because of that, we are protecting the coast areas also. And that means those areas of coast areas and protection called as protected coast areas. Okay. നമുക്ക് എല്ലാ കോസ്റ്റ് ഏരിയാസും ഇല്ല, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് it is protected coast areas എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സുന്ദർബാൻസ് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് മാംഗ്രൂവ്സ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സുന്ദർബാൻസിലാണ് അതിന്റെ ടൈഗർ റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡോൾഫിൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരുപാട് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ടിപ്പിക്കൽ എൻഡേഞ്ചർഡ് സ്പീഷീസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. So coastal protection zone are those coast areas which comes under protection because of their biodiversity. Here, particularly of the coastal protection zone, coastal protected zone. Those areas of coastal areas which need protection because of their biodiversity loss. Which need protection because of their biodiversity loss. Because of their biodiversity loss is categorized as coastal protected areas. Coastal protected areas. Why it need protection means the reason behind this is a ecologically high biodiversity areas because of the transition zone. The transition zone it has high biodiversity. Okay. Examples are Sugarlands. Next one is sacred groves. Sacred groves are the cow area of cows. They are called as sacred groves. Cow that means any area which is under protection under religious faith. Religious faith in the place it comes under
sacred groves. So എന്തായിട്ട് മാറും നമുക്ക് sacred groves കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് അങ്ങനെ sacred groves എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി അത് ആരായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക? ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന. ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അത് ബേസിക്കലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത്. അവരുടെ റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് കാരണം അവിടെ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഏരിയ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഏരിയാസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് സീക്രട്ട് ഗ്രോവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഈ കാറ്റഗറി കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വേറൊരു കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ കുറവാണ്. നമുക്ക് നോർത്തിലോട്ട് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പോകുന്നത്. So those areas which comes under protection as a part of the religious faith that is categorized as sacred groves. Okay, sacred groves. Those areas comes under protection. Those areas comes under protection. Those areas comes under protection as a part of the religious faith.